Hello, hello. Okay, why can we get the recording? I'm looking for a recording. Share screen. No, you don't have access to this feature. Still live. Na tura maka baka receiving ba. Okay. Okay, wannan yanzu ba za ka iya reply na ba sai dai ka yi comment a nan wurin chat za ga wannan wurin da na typing hi. Ba san ko ka gani ba. So in ka gani za ka iya sending mun hi a wurin. Kai ma ka reply mun hi za ga na yi comment na rubuta hi. Something like this. Then you will reply me. Ko kuma ka yi like then zan gani. So now is different. It's quite different than I hope kana ji na. So in kana ji na, I want you to reply. You will see chat a cikin screen naka. Then you will type hi, something like this. Na sake type in na tura. And kuma na ka sake dropping. So bari in kira ka a WhatsApp ko. Na ce ka shiga? Eh.
Okay, na ka sake sauka ne ai. So in ka wannan ba za ka iya replying, ba za ka iya yi mun magana kana amsawa ba, amma za ka dinga ganin abin da nake ina maka explanation shine zai iya mana recording. Ka gane? Yawa, so abin da nake so da kai in kana gani za ka ga wani wuri da aka rubuta chat. So a wurin za ka iya mun reply. Ka gane? Yawa, so za ka iya rubuta haya a wurin ka hau, in ka hau zan ganka ka hau. Kai kaɗai ne kawai za ka iya hau. Mm. Through YouTube din ne. Mm. Um, all right, this is a training and this is the basic knowledge that I am going to give you. If you remember, we talked about candles, so I will go in a brief. Candle that shows green and candle that shows red. So let me change the color of this thing. This is red, this is green. So how candles forms? That's what we are going to discuss in a brief, very brief. So how candles were developed? It depends on what happens from the candle. That's why it becomes a green or a red candle. So what I want you to understand is that each candle is formed. There is an information that this candle is saying, and there is an information that this one is saying too. And there is information in each candle that is printed. And those candles that are from here, those candles that are coming from the left to the right are giving an information. So if we keep the accumulation of candles, because we are not trading one candle or two candles, but we are looking at the broad overview of each of the information. So I mentioned to you that how candles were formed. If candle is open like this from this low, it went all the way to this high, and it comes down and then it closes. So what it happens here is that if we are going to draw this candle, we are going to draw it this way. We say the candle, this is the low, this is where the candles open. It went lower, and then it went as high as here, and then it comes here, then it closes. So what it means, this is the high, this is the low, this is the opening, this is the close. So it means this is the low, then we are going to draw this candle in another side. Then this is where we are going to have something like this. We are going to have something like this very quick, which is something like this. And then we just draw the candle like this. We say this is the wick, this is the low of the wick. So this is the lowest point if I'm going to put it, and this is the highest point. Then I'll put H here. Then I will say this is the opening, or this is the opening and this is the closing right here. So if if this is the opening, if this is the opening, that's right O here. Then we say C here, this is the closing. So that's why the candle shows green. That's why the candle shows green, because it opens here and it closes here. But in the candle that shows red, the candle that shows red is something like this. This is the highest point. It went all the way. Sorry, I'm going. It opens like this. As it opens, it went back, and then it creates something like this. This is the opening. Then it went higher. Then it went lower.
then it goes back and it then close. So for the red candle, we say this is how the candle will look like. I'm going to make it red. The drawing is going to be red. So the candle is like this. It looks like this in the printed copy. It looks like this. It looks like this. And where is the opening? The opening will be at the top, and the closing will be here. So this is the high, and this is the low of the candle. This is the low of the candle. That's why it shows red. So whatever the case, if it is green, the opening will be from the bottom, the closing will be at the top, like this one. The opening is here, the closing is there. This one, the opening is up, the closing is down. So that's why it shows green, it shows red, it shows this. So all these things is showing information. It's showing information. So if it is showing information, it means that the candles, this is the basic knowledge of the candles. That's how candle created in a nutshell. I hope you are together with me. So let me check the chart if you are still around. I can't see you, but I don't know. Maybe okay, yeah, I can see you. I can see you have joined. So that's how the candles form. And I told you, if you don't understand something, you come to the chat and say, I don't understand, or you will just say something like repeat. You just write repeat, just repeat something like this. You just something like this. So you will see. Now I'll go back to the chart and I will continue explaining. So now, this is not much of an importance to us as it would be if we are going deeper. Just forget about the candles. I just told you the basic knowledge about the candle. So now let's do the introductions. Introduction of trading. I'll delete all these things. Introduction. We discussed about introduction before we even started. So the introduction of trading. Trading is like kaman ce maka abu ne wanda yake constituting already na riga na maka bayani ba ni tunanin cewa bakamanta. So like the industry story da na baka suwa suke driving introduction industry din ya ake yi ya suke su suke yin trading su suna yi ne kamar da ake yi kamar da kai kake so ka yi ko kuma a'a su ya suke yi so su ba haka suke yi ba yadda suke yi kamar yadda na maka bayani tun farko I don't think I need to repeat myself about it in ba wai ka manta ba so abu ne wanda su suna yin shi ne in a larger scale su suna zuwa ne su investing a wannan country din shi yasa sai kaga wannan currency din ya zama yana da karfi ko kuma suna zuwa ne su sai wani hannun jari ko kuma wasu factories ko kuma su investing a real estate na kasan ko kuma su investing a cikin economy kasan su ba da wani gudumawa na wannan kasan su masu benefitin sannan kuma zai kara darajar kasan gaba daya kamar yanzu alal misali mu ce kamar kai yanzu haka kana da kasuwa na sayar da wasu kayayyaki to sai gwamnatin kasa ko kuma wani mai kuɗi sai ya sa hannun jari shi a ciki to dole zai zamto ya bunkasa kasuwanka sannan kuma da ka sanu sannan kuma zai nuna cewa kana kawo kayayyaki da yawa so wannan zai taimaka ma kasuwanka kwarai da gaske so wannan kenan to idan kuma za mu ci gaba da bayani akan cewa menene trading a chart menene trading a chart okay in baka manta ba na maka wasu bayani a baya wanda idan na ce maka alal misali an zo ana ta gini a wani wuri a wani yanki a yankin ku wannan yankin ku yana da me ake kira
alal misali an investor ya ji labari, yana da information, inside information, yana da wani maganin sirri a game da yankin kanan ko kuma yankin da kake, cewa wani gwamnati za ta gina wani abu a wani wuri mai muhimmanci, amma kuma ko kuma a'a za a yi wani abu mai muhimmanci a wannan yankin, wannan wurin zai zama wuri ne wanda yake da muhimmanci nan da wasu shekaru. So me zai faru? Su wa'inda suke da wannan maganganu su za su samu dama su zo su positioning kansu a wannan wurin tun kafin mutane su san wannan labarin. To ku kuma mutanen kuka gani za ku kai kuma ku zo ku abin nan. To amma along the line ana cikin tafiya sai suka zo suka daina. So daina da suka yi suka stopping yin aiki, za a samu wani abu mai kama da haka, wanda market baya tafiya, baya abin nan. To me yake faruwa a wannan wuri? In baka manta ba, yana nuna maka cewa akwai dakatawa cikin yanayin. To amma yanzu bari mu dawo da shi ta wani hanya daban ban da wancan hanya. Menene hanyar da za mu dawo da shi? Za mu ce to alal misali mu ce kamar yadda na fara baka labari, abu ne yana naira 20, sai ana sai da shi 30. So kaga nan shine farashin 20, nan shine farashin 30. So in aka zo aka saro shi a 30, aka saro shi 20, a je a sai da shi 30, kowa na satisfying, ba wani matsala. Da a ɗan samu ɗan canji wasu lokuta, amma ana cikin tafiya a haka sai aka zo aka ga farashin abin ya zama haka, wato ya wuce naira 30 ya je har naira 70. Me yake nufi a haka? Shine yana gwada cewa akwai matsala. Matsalan nan da ke faruwa shine an samu me ake kiran shi shortage, an samu raguwa a cikin lamarin. Kana fahimta? An samu raguwan da aka samu shine an samu shortage a cikin wannan abun. Misali shine wannan abun da ake sayar da shi naira 20 din, misali mu ce kaman batir, ko kuma mu ce kaman koyi. A nan wurin inda ake je asara ana da guda 1000 ne da, misali ana da guda 1000 ne. So ana da guda 1000, so due to mutanen da suke zo su sai, kuma mutanen ba su wuce guda 30 ba suke zo su sara. Mutanen da suke saya ba su wuce guda 30 din ba, ko 35, ko mu ce mutane 40 alal misali. Mutanen da suke zuwa su saya koyin nan mutum 40, kuma wanda suke sayarwa ana da shi a nan kamfani suna da guda 1000, su wayanda suke zo sare kuma ba su wuce su 30 ba. A nan kuma ana sai da shi naira 30, amma mutanen da suke zo su sai ba su wuce su 40 ba. Kaga idan ka ɗauki wannan 40 mutane 40 in ka haɗa su da yawan abin da yake wannan wurin kamfani, inda yake kamfani, kaga ba za su iya consuming guda 1000 nan ba, saboda ba su da yawa mutane. To wayanda suke zo su sare dama guda 30 ne, so su ma kagan ka haɗa su da yawan abin da yake guda 1000 nan ba su da yawa. So sai muka ce to ana tafiya, sai aka zo wata rana kawai gari sai ka zo ka ga farashin da yake naira 20 kai mai tsara ya zo ya tashi ya je naira 70, sannan shi ma mai saya ya zo ya tashi ya gan shi ya karu, farashi ya karu. Farashi shine zai ga farashi ya karu har naira 70, kai kuma already dama ka san cewa farashi ya karu a kamfani. So abin da yake faruwa a nan, wurin 1000 nan ya zama an samu shortage, ya dawo guda 100. A guda 100 da ya dawo, sannan kuma mutanen da suke nan 30 sun karu sun zama 50. Kaga mutane sun yi yawa. Nan ma mutane sun karu sun zama guda 100 masu so. So masu so, ku da kuka zama guda 50, a nan kun fi karfin yawan abin da yake kamfani. Kaga me zai faru?
kamfani za ta kara farashi saboda me yasa saboda ko yayin da kajinanta take ba za ta iya fafe koyi guda 1000 kamar yadda ta saba ba, sannan kuma ku kuma kuna da bukata, so sauran kuma da ya rage guda 100, so kuma mutane 50 suna so. Abin da yake faruwa shine za ka ga kowa yana ce a bani, ni zan ba da naira 100, wannan zai ce zai ba da naira 70. So abin da yake faruwa shine kalma da aka yi amfani da shi wurin faɗan price, wurin ce yanzu kamar ni da kai mun je ko mu 10 mun je, duka muna bakin kamfani, kowa yana so a bashi koyi, kuma sannan koyin da ya rage bai wuce guda 100 ba, sai kai kana ce a baka, ni ma ina ce a bani, wancan yana ce a bashi, kowa ma yana ce a bashi. So me zai faruwa kake gani zai karba? Babu wanda zai karba wannan koyi sai wanda ya kara kuɗi. Hanyar da za ku yi ku samu koyin nan, inda hanyar da zan yi samu kuɗin nan, koyin nan ba tare da kai ka samu ba, shine sai in ce ma kamfani ni da tun da ana sayarwa 20 dan ba da naira 40, kai sai ka ce a kar a baka, kar a bashi, ni zan ba da naira 50. To wannan kalmomin da ake faɗan ba wai a'a an samu ba wanda aka bayar a ciki, kai ba a baka ba, ni ba a bani ba, amma kuma kalman farashi ya riga da ya fara haurawa. So kaga ya nuna cewa farashin naira 20 an cire shi a lissafi, in sai dai a yi maganan daga 40-50. Kaga in kai lissafi na ce 40 kai ka ce 50, wani ya ce naira 60, kaga farashi yana karuwa. Me ya kawo karuwan farashi? Shine an samu shortage. To amma kuma due to babu wanda daga cikinmu ya samu, shi ko mai kamfani bai ba mu ko ɗaya koyin nan ba, saboda koyin nan guda 100 idan ya ce zai sayar da shi a haka, lallai ko zai ci riba, amma kuma zai zamto ba shi da shi a kamfani. So yanzu haka ana ciniki ne, ana fafatawa, kai kana ce 50, ni ina ce 40, wancan yana ce naira 60. So in ka yi lissafi, so wannan wurin da ba aka samu satisfaction wurin kasuwa, ya zamto an samu imbalance, an samu damuwa a kasuwa, shi yasa dole farashi dai shooting like this. Idan farashi ya shooting like this, me yake nufi? Shine yana nufin cewa an samu matsala. Then what you will do next shine kai, in dai kai mai wayo ne, sai ka ce kai you don't want the egg. Then ni ma san ce I don't want the egg. Me yasa? Kaga in nace ba ni so, kai ka ce ba ka so, me yasa? Ba wai ka fasa kasuwan ba ne, kai kana jiran sai farashi ya sauka kafin nan sai ka sake saya, sai ka sayar ma wanda suke saya a naira 70 ko naira 60. Me yasa farashi zai sauka? Shine an samu cewa kamfani ta iya samu ta buga koyi guda 500 alal misali, kaga an samu karin koyi, amma kaga farashin ba zai taɓa dawo inda da yake ba, sai dai ya siya a naira 30. So yanzu ka saye shi a 30, ka je ka sayar da shi naira 70, ka samu riban nawa? Ka samu riban naira 40. Saboda me yasa? Saboda wannan farashin da ɗazun ake ta faɗa a kai ɗin ba a same shi ba, babu. Amma kuma da ya sauka sai kai ka ce to tun da kai haka ake yin business, ga yanda ake yin business, bari farashi ya sauka sai ni in saya. So wannan shi yake nuna cewa kasuwanci. So amma yanzu kafin mu yi nisa, akwai abubuwan da zan nuna maka, wannan shine logic kenan, yanda kasuwanci yake a ko'ina, haka kake yin kasuwanci, haka nake yin kasuwanci. Babu wanda zai je samu abu naira 70 bai nema rage ba, ko kuma ya samu abin da ya saba sai naira 100 a zuwa ce mishi 1000 ya ce kawai zai saya a haka, kuma ya zo ya sayar 1000 ko ya zo ya sayar 100, naira 100 da ya saba sayarwa. Ka fahimta? So abu na biyu shine abin da nake son nuna maka, muna da abubuwa guda 3: market basic, market structure. Structure, muna da structure guda 2 ne a kasuwa, guda 3 kai a kasuwa a forex. Structure guda 3 da muke da su ne da basic. Structure na farko, muna da structure da yake da range, ana kiran shi range. Structure na farko, shi range in baka manta ba na maka bayani, shine satisfaction kenan. To amma muna iya kiran shi order building. The big boys are building order, ko mu ce ana building order. Wannan range in market is not moving up, is not moving down.
sai dai sometimes zai zo ya juya a haka ya sake zuwa haka ya yi haka ya juya ya sake koma, amma kuma still muna within range tun da ba mu breaching wannan threshold din ba, ba mu wuce wannan threshold din ba, so we are still within the range. The same thing a nan low din, ba mu wuce wannan low din ba, we are still within the range. So in ma ya haka, let's say market yazo yana ta haka sai ya haura haka da karfi, still in ba wai mun wuce nan wurin ba, we are still within the range. That's range kenan. Zan nuna maka shi a chart, yadda zaka ga range a chart da yadda zaka ga me ake kiran shi da suna sauransu a chart. Then abu na gaba da zan nuna maka shine, this is range. I will leave it here. This is range. So then abu na biyu shine muna da abin da ana kiran shi channel. Shi kuma channel haka yake tafiya, sai ya dawo kasa sosai, sai ya tafi sama, sai ya dawo kasa sosai, sai ya tafi sama, sai ya dawo kasa sosai. So shi kaga in ka ja layi haka zaka ga ya wuce sama, in ka ja layi a nan za ga still ya wuce sama. To shi kaga ba za a kira shi range ba, saboda in ka ja layi a kasa za ka ga kasan ya kara haurawa sama, ya haura kaɗan daga cikin tafiyan shi, which is ya haura sama. So babu yadda za ka yi ka ja mishi layi kamar yadda za ka ja ma range, ka yi haka ka ce wannan shine range nawa, for so long as ba mun wuce mun fita a cikin nan wurin ba, muna cikin range. So shi kuma channel sai dai ka yi shi haka, something like this, ka ce okay, this is the low, and then sai ka connecting nashi haka, so ya baka me ake kira channel. Kana fahimta? So abu na gaba shine za mu ce trending market. Akwai trending market. Trending shine shi kuma something like this, zai sauko, zai je sama, zai sauko, zai je sama, zai sauko. Amma shi kuma in ka duba, in ka ja layi haka, za ka ga bai dawo ya yi violating layi din ba, bai shigo cikin wannan layin din ba. In ka sake jan layi a saman shi, za ga shi ma bai shigo cikin wannan layin din ba. Kana fahimta? So wannan kenan. Wa'innan abubuwa uku su ne ake kiransu market basic. Hello? Amma ba, wani hanya ne zai sauƙaƙa ko ka gane cewa akwai matsala. Okay, ka gane, to yanzu abin da zai faru. Ka san wancan wurin da aka wutar lecture din nayi pressing nayi ya bada dama na yi message ya ƙi yadda. Okay, to yanzu abin da zai faru, kana ji, bari mu da haka clicking na kan Google in nan kawai, ba zai mu yi ta shi sai in connecting recording separate. Sai ka dinga amsa, na jin ka. Okay, amma zai recording? Zai. Okay. Na yi pressing na dawo na rasa yadda zan fata message ma ka gane. Karka damu. Ka dawo can gefen sai ka connecting ta wancan gefen.